హలో ఎవరీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఛానల్. లాస్ట్ వీడియోలో ఒక ఎరే ప్రాబ్లమ్ని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలనేది చూసాం. బట్ ఈ వీడియోలో మనం ఏం చేద్దాం, విల్ ట్రై టు సాల్వ్ సమ్ బేసిక్ ఎరే ప్రాబ్లమ్స్. ఎక్కువ లాజిక్ ఎక్కువ అల్గోరిథమ్స్ ఏం లేకుండా విల్ ట్రై టు సాల్వ్ సమ్ బేసిక్ ప్రాబ్లమ్ జస్ట్ టు గెట్ కంఫర్టబుల్ విత్ ద ఎరేస్. సో ఇప్పుడు దాకా ఎరేస్లో మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటి, దట్ ఎరే ఈజ్ ఏ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్. వీ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ పైథాన్ యూజింగ్ లిస్ట్ అండ్ వీ కెన్ యాక్సెస్ వాల్యూస్ యూజింగ్ ఇండెక్స్. సో ఇప్పుడు దాకా మనకి తెలిసిన ఎరే గురించి అయితే ఇది. అండ్ హౌ డు వి ట్రావెల్ విత్ ఎరేస్, వి యూజ్ ఫర్ ఆర్ వైల్ లూప్. సో ఎరే అనేది లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ అండ్ సీక్వెన్షియల్ డేటా స్ట్రక్చర్. డేటా is stored together and we can access data based on index. Python లో we use list to store the array and we use for and while loop to travel. This is the basic array logic. సో ఇప్పుడు అసలు ఎరే ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలని చూద్దాం. సో వీ హ్యావ్ ఏ బేసిక్ క్వశ్చన్. దీస్ ఆర్ బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నది. డిఫికల్ట్ లెవెల్ ఈజ్ బేసిక్, బట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అనేది ఇట్స్ ఎ బిట్ ట్రికీ. ఐ వుడెంట్ సే ఇట్స్ ఎ బేసిక్, ఇట్స్ ఎ మీడియం క్వశ్చన్. సో ఇప్పుడైతే మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇద్దాం. వాట్ వీ హ్యావ్ గివెన్ అన్ ఎరే ఆఫ్ పాజిటివ్ నెంబర్స్. మనకు ఎరే ఇచ్చాడు, దట్ ఈస్ ఎరే ఆఫ్ దిస్ ఆఫ్ సైజ్ అండ్ మనకి సైజ్ అనేది ఎన్ అన్నాడు. అవర్ టాస్క్ ఈస్ టు ఫైండ్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద ఎరే. సో ఇక్కడ లార్జెస్ట్ డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది మనకి కీ. సో మనకి ఏం చేయాలి, ఇంకా నోట్ ఇఫ్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, రిటర్న్ -1. సో మన సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది ఇఫ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అనేది దాని మీనింగ్ ఇఫ్ ద ఎరే ఆల్ వాల్యూస్ ఆర్ సేమ్, దట్ ఈస్ ఇఫ్ ఎరే హ్యాస్ 5 5 5 దెన్ దెర్ ఈస్ నో సెకండ్ లార్జెస్ట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లార్జెస్ట్. కాబట్టి వీ కెన్ సే దట్ వీ నీడ్ టు రిటర్న్ -1. ఇఫ్ నాట్, వీ నీడ్ టు రిటర్న్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్లో మనకి ఏం ఇచ్చాడు, వీ హ్యావ్ 12 35 1 10 34 1. సో ఐడియల్లీ 35 ఇస్ ద లార్జెస్ట్, 34 ఇస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్. సో ఇక్కడ రిటర్న్ 34 చేశాడు. అలానే వీ హ్యావ్ 10 5 10. సో ఐడియల్లీ వాట్ వీ షుడ్ రిటర్న్ 5, ఎందుకు 10 అనేది లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి. అండ్ ద లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ 10 10 10. సో అన్నీ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి దెర్ ఈస్ నో సెకండ్ లార్జెస్ట్ కాబట్టి వీఆర్ రిటర్నింగ్ -1. సో ఈ లాజిక్ ఎలా థింక్ చేయాలంటే, ఫర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ మీరు ఏ డిఎస్సి క్వశ్చన్ అయినా ట్రై టు థింక్ ఇన్ ఏ బ్రూట్ ఫోర్స్ వే. బ్రూట్ ఫోర్స్ వే అంటే జస్ట్ ఓన్లీ లూప్స్, షార్టింగ్, స్పేసింగ్, ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ వాడి కెన్ ఐ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. నేను ఉత్తిగా ట్రావెల్ చేసి సాల్వ్ చేయగలనా, లేదా ఇఫ్ ఐ సార్ట్ ఐ మైట్ ఫైండ్ సొల్యూషన్? నో. ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ ఎ న్యూ ఎరే, స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ద న్యూ ఎరే అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద ఎరే, కెన్ ఐ గెట్ ద సొల్యూషన్? నో. ఇది 3 ట్రై చేసిన తర్వాత రాకపోతే అప్పుడు సొల్యూషన్ చెప్పండి. బట్ ఐడియల్లీ బ్రూట్ ఫోర్స్కి అయితే దీస్ 3 ఆర్ ద వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ యూ కెన్ ట్రై అవుట్. సో ఈ క్వశ్చన్ కూడా మనం ఏం చేద్దాం, ఫస్ట్ వీల్ ట్రై టు సాల్వ్ బ్రూట్ ఫోర్స్. సో ఫస్ట్ ఏమన్నా బ్రూట్ ఫోర్స్లో వాట్ కీ పాయింట్, బ్రూట్ ఫోర్స్లో కీ పాయింట్ ఏంటంటే లూప్స్. ఎరేలో వీ నీడ్ టు యూజ్ లూప్స్ టు ట్రావెల్. సో ఇక్కడ మనకి లెట్స్ టేక్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, దట్ ఈస్ 12 35 అండ్ వీ హ్యావ్ 1 10 34 అగైన్ 1. ఓకే, సో ఇది మనకి ఇచ్చిన అదే. వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ, ఫైండ్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్. బట్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ లూప్తో ఎలా చేయొచ్చు, అది మీకు ఇంకా స్ట్రైక్ అవ్వకపోతే ట్రై టు ఫైండ్ ద లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్. సో మనం ఫస్ట్ లాజిక్ ఏం చేద్దాం, ఇఫ్ యూ డోంట్ నో హౌ టు ఫైండ్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ డైరెక్ట్లీ, మీకు ఒక ఫర్ లూప్లో సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ రాకపోతే ట్రై టు ఫైండ్ ద లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్. లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, సింపుల్. ఐ విల్ రైట్ డైరెక్ట్లీ కోడ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. సో మనకి లెట్ మీ స్టోర్ ద లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ యాజ్ ఎల్ val. Initially it is -1. I will travel in the array for I in range, or I can just directly travel in the array, and I will compare the existing largest element with the I value. That is, if I is greater than present largest value, then I will update the largest value. And finally, after this for loop, I am returning the largest value. సో ఈ లాజిక్ ఏం చేసిద్దంటే, లెట్ మీ జస్ట్ షో యూ హౌ ఇట్ వర్క్స్. మనం ఇక్కడ తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ 12 35 1 10 34 1 ఇండెక్స్ రాసుకుంటే 0 1 2 3 4 5. సో ఫస్ట్ నేను 12 దగ్గరకు వచ్చా. ఐ విల్ కంపేర్ 12 విత్ అవర్ ఇనిషియల్ లార్జెస్ట్. ఇనిషియల్ లార్జెస్ట్ ఏంటి, -1. సో 12 గ్రేటర్ దెన్ -1, ఎస్. సో ఐ విల్ అప్డేట్ ఎల్ వాల్యూ యాజ్ 12. Then I will again find out 35 greater than 12. Yes, so L value becomes 35. Next I will compare 1 greater than 35. No, it's not. So I won't update the present largest value. Then we have 10 greater than 35. No.
34 greater than 35? No. 1 greater than 35? No. సో నేను ఫైనల్గా ఏం రిటర్న్ చేస్తా, దట్ ఈస్ ఎల్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 35. ఇది బేసిక్ లాజిక్. లైట్ మనం లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎలా కనుక్కోవచ్చు అనేది. బట్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలా కనుక్కోవచ్చు అంటే ఇదే లాజిక్లో ఇదే ఇఫ్ కండిషన్లో వీ కెన్ జస్ట్ ద వాల్యూ చేంజ్ ద వాల్యూస్. ఎలా అంటే సో నేను సెకండ్ లార్జెస్ట్ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఐ విల్ క్రియేట్ ఎ సెకండ్ లార్జెస్ట్ వేరియబుల్, దట్ ఈస్ s_, వాల్ ఈక్వల్ టు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇనిషియల్ -1. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇఫ్ ద ఐ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ లార్జెస్ట్, థింక్ చేయండి. ఇప్పుడు మన ప్రెజెంట్ లార్జెస్ట్ ఏముందో దానికంటే ఒక వాల్యూ పెద్దది వచ్చిందంటే మన ప్రెజెంట్ ఉన్న వాల్యూ సెకండ్ లార్జెస్ట్ అయింది కదా ఐడియల్లీ. సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు 12 గ్రేటర్ దెన్ -1 ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు 12 ఏమైంది, 12 లార్జెస్ట్ అయింది, -1 అనేది సెకండ్ లార్జెస్ట్ అయింది. అలానే 35 గ్రేటర్ దెన్ 12 అన్నప్పుడు ఏమైంది, 35 బికేమ్స్ లార్జెస్ట్ అండ్ 12 బికమ్స్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్. సో ఇక్కడ నేను లాజిక్ ఏం రాస్తా, ఇదే ఇఫ్ కండిషన్లో ఐ విల్ అప్డేట్ second largest equal to the previous largest and update the current largest with I. So ఇప్పుడు ఏమైంది, రిటర్న్ ఐ నీడ్ టు రిటర్న్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎవ్రీ టైమ్ ఐ ఫైండ్ ఏ న్యూ లార్జెస్ట్ ఐ విల్ అప్డేట్ ద ప్రెజెంట్ లార్జెస్ట్ యాజ్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్. అంతే, సింపుల్. సో ఇదే మనం ఏం చేసాం, వీ నో ద లార్జెస్ట్, మనకి లార్జెస్ట్ తెలిసింది. సో వి జస్ట్ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ ద లాజిక్ ఇన్ ద సేమ్ కోడ్, ఓన్లీ వీ అప్డేటెడ్ దిస్ వన్ లైన్ అండ్ యాడ్ ఏ న్యూ వేరియబుల్. What about the edge case that we are talked about this? If there is no second largest, what do we need? Return -1. So initially రెండు -1 అన్నాం కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ సేమ్ ఈ ఇఫ్ కండిషన్ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఎస్ వాల్యూ అనేది లార్జెస్ట్ అయింది, దట్ ఈస్ ఆల్సో -1. సో ఎనీవేస్ వీఆర్ రిటర్నింగ్ -1. సో ఆ కండిషన్ కూడా వీ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్. సో ఇక్కడ టైమ్ అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫర్ ద టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ దిస్ లాజిక్ ఈస్ బిగ్ ఆఫ్ n, where n is size of the array or length of the array. What about the space complexity? Space complexity big of 1, that is constant space complexity. సో ఇది మనం బ్రూట్ ఫోర్స్ ఫస్ట్ లూప్ ఆలోచించిన తర్వాత మనకు వచ్చింది. కెన్ వి ఫైండ్ ఆప్టిమైజ్ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్? బిగ్ ఆఫ్ n కంటే ఆప్టిమైజ్ ఏమో అవ్వచ్చు, ఐడియల్లీ బిగ్ ఆఫ్ log n అవ్వచ్చు ఆర్ అల్టిమేట్ బిగ్ ఆఫ్ 1 అవ్వచ్చు. బట్ కెన్ వీ ట్రై టు ఫైండ్ అ log n? Log n ఎప్పుడైందన్నా వెన్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు స్ప్లిట్ ద ఎరే ఇంటూ టూ పార్ట్స్ డివైడ్ దెమ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. బట్ ఇక్కడ మన ఎరే అనేది ఇట్స్ నాట్ సార్టెడ్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో కంప్లికేట్స్ అన్సార్టెడ్ అండ్ ఆల్సో కంటైన్స్ డూప్లికేట్స్. సో దీన్ని డివైడ్ చేయడానికి కానీ ఆ లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వీ ఆర్ నాట్ మీటింగ్ సర్టెన్ కండిషన్స్. సో వీ కాన్ ఆప్టిమైజ్ ఇట్ టు log n. అండ్ బిగ్ ఆఫ్ అనేది ఆబ్వియస్లీ వీ కాన్ డూ బికాస్ వీ నీడ్ టు ట్రావెల్ ద ఎరే. So the final solution and the most optimization is the first brute force approach that we thought about loops. So next question ఏందో చూద్దాం. సో ఇప్పుడు we have the second question, that is given an array an integer k, okay, the task is to reverse every sub array formed by consecutive k elements. సో మనకు ఒక array ఇచ్చాడు, we need to reverse every sub array of formed by consecutive k element, that is sub array of length k. సో సింపుల్ ఏమన్నాడు, మనకి array ఇచ్చాడు, we need to reverse the array of sub arrays of k length. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఎగ్జాంపుల్లో, లెట్స్ మీ చేంజ్ ద కలర్, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and k equal to 3. సో k ఈక్వల్ టు 3 అంటే నేను ఎవ్రీ సబ్ ఏరియా ఆఫ్ లెంత్ 3ని రివర్స్ చేయాలి, దట్ ఈస్ ఈ 3 వాల్యూస్ని రివర్స్ చేయాలి, దట్ బికమ్స్ 3 2 1. దెన్ అగైన్ ఈ 3 వాల్యూస్ని రివర్స్ చేయాలి, దట్ ఈస్ 6 5 4. అండ్ అగైన్ ఈ 3 వాల్యూస్ని రివర్స్ చేయాలి, దట్ ఈస్ 9 8 7. సో మన ఫైనల్ సొల్యూషన్ అండి 3 2 1 3 2 1 6 5 4 6 5 4 9 8 7 9 8 7. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఎరేనే తీసుకొని వీఆర్ రివర్సింగ్ ద ఎరే. సో దీన్ని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు, థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ ద బ్రూట్ ఫోర్స్. బ్రూట్ ఫోర్స్ అంటే ఏమన్నా లూప్స్. సో థింక్ ఇన్ ఎ వే దట్ నేను లూప్స్ వాడి అదే ట్రావెల్ అవుతూ కెన్ ఐ రివర్స్ ద సబ్ ఎరేస్ చేయొచ్చా అంటే చేయొచ్చు. బట్ హౌ కెన్ ఐ డూ ఇట్? బై టేకింగ్ ఓన్లీ ద సబ్ ఎరే వాల్యూస్ అండ్ రివర్సింగ్ దెమ్. సో ఎలా అంటే కానీ ఫస్ట్ ఏం చేస్తా, హౌ డు ఐ టేక్ ద ఓన్లీ సబ్ ఎరే, నేను ఈ సబ్ ఎరేని కన్సిడర్ చేయాలంటే ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఐ విల్ టేక్ ద సబ్ ఎరే యూజింగ్ ఇండెక్సెస్. ఎలా,
థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన అరేనే ఐ విల్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ఇండెక్స్ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. సో మనకి k ఈక్వల్ టు 3 అన్నది కాబట్టి ఫస్ట్ సబ్ అరే వాల్యూ హౌ కెన్ ఐ యాక్సెస్ అంటే థింక్ అబౌట్ ఇట్. దట్ ఈస్ ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ I at 0, కెన్ ఐ సే ద లాస్ట్ వాల్యూ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ I ప్లస్ k మైనస్ 1. సబ్ అరేలో లాస్ట్ వాల్యూ దీన్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు అనొచ్చు అంటే ఎస్. హౌ? k అంటే 3 ఎలిమెంట్స్ తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ 0 1 2. సో లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇండెక్స్ ఏంటి? దట్ ఈస్ 2. సో I ప్లస్ k మైనస్ 1. I is 0 plus k is 3 minus 1. So the last element index is 2. So now I know the array లో ఫస్ట్ వాల్యూ తెలుసు, లాస్ట్ వాల్యూ తెలుసు. దట్ ఈస్ సబ్ అరేలో ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ తెలుసు. కెన్ ఐ రివర్స్ ద అరే? ఎలా చేయొచ్చు? అరేని ఎలా రివర్స్ చేయొచ్చు? ఇట్స్ వెరీ బేసిక్. వి యూజ్ ఎ వైల్ లూప్. వి రివర్స్ లైక్ వి స్వాప్ దెమ్ ఎవ్రీ నవ్ అండ్ దెన్ టిల్ ద అరే ఈస్ కంప్లీట్లీ రివర్స్డ్. ఇలా. సో ఫస్ట్ అయితే రివర్స్ లాజిక్ రాద్దాం. దెన్ వీ విల్ రైట్ ద మెయిన్ లాజిక్ ఆఫ్ రివర్సింగ్ ఎవ్రీ సబ్ అరే. సో నేను ఫస్ట్ రివర్స్ లాజిక్ రాయడానికి ఐ విల్ క్రియేట్ ఎ ఫంక్షన్ డెఫ్ రివర్స్. ఐ విల్ టేక్ ద అరే left value, or let me just say L, R. So while L less than or equal to R, I will store the first right value storage. Let me store the first left value storage. I will update the left value. Array of L equals to array of R, and array of R equals to temp. So basically, e logic ante I'm just swapping left and right index values. నేను స్వాప్ చేస్తున్నా. స్వాప్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఐ షుడ్ డూ, ఐ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ వాల్యూ. సో నేను ఐడియల్లీ ఒక సబ్ అరే తీసుకుంటే, లెట్ ఇట్ బి 1 2 3 అని తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని స్వాప్ చేస్తున్నా. దెన్ ఐ విల్ గో టు ఇన్సైడ్. ఎలా? లెట్ మీ రైట్ ఎ బిగ్గర్ అరే, దట్ ఈస్ 1 2 3 4 5 6 7. సో నేను లెఫ్ట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యింది, రైట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యింది. ఫస్ట్ ఐ విల్ స్వాప్ 7 ఇక్కడ 1 ఇక్కడ. దట్ ఈస్ 7 2 3 4 5 6 7. సో ఇప్పుడు ఏమైంది? అగైన్ 7 కాదు, దిస్ బికమ్స్ 1 స్వాప్ చేసిన తర్వాత. నో లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ కమ్స్ హియర్, అగైన్ ఐ స్వాప్ దెమ్. నో వీ హ్యావ్ 7 6 3 4 5 2 1. లెఫ్ట్ ఇక్కడ, రైట్ ఇక్కడ, అగైన్ ఐ స్వాప్ దెమ్. సో ఐడియల్లీ 7 6 5 4 3 2 1. సో నేను ఏం చేస్తాను, ఎవ్రీ ఇండెక్స్ దగ్గర స్వాప్ చేసుకుంటే ఐఎమ్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద సెంటర్ ఆఫ్ ది అరే. దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఇండెక్స్ అయితే ఐ విల్ ఇంక్రిమెంట్, రైట్ ఇండెక్స్ అయితే ఐ విల్ డిక్రిమెంట్. సో ఈ ఫంక్షన్ బేసిక్, ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది, లెఫ్ట్ నుంచి రైట్లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నిటిని స్వాప్ చేసుకుంటూ ఇట్ విల్ ఇంప్లిమెంట్ ద లాజిక్ ఆఫ్ రివర్సింగ్ ఏ సబ్ అరే. సో ఈ ఫంక్షన్ని ఐ విల్ జస్ట్ కాల్ ఇట్ ఇన్ ద ఫర్ లూప్. ఈ ఫర్ లూప్లో ఈ ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తాయి ఎలా. సో లెట్ ఇట్ బీ అవర్ మెయిన్ ఫంక్షన్ యాజ్ మెయిన్, వేర్ వి పాస్ అరే, లెంత్ ఆఫ్ ది అరే k. ఇది మన క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు. నౌ వాట్ వి రైట్ ఈస్ ఫర్ I in range 0 say length of array. But how do I increment? I increment by k. By k ఎందుకు, నేను సబ్ అరేస్ని యాక్సెస్ చేయాలి. ఎలా? సో ఫస్ట్ సబ్ అరే అండి 0 1. సో ఐ విల్ టేక్ ద అబోవ్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ద ఫస్ట్ సబ్ అరే ఇస్ 0 1 2 ఇండెక్సెస్. సో దాన్ని ఎలా చేయొచ్చు, ఇనిషియల్ I ఈక్వల్ టు 0. నెక్స్ట్ సబ్ అరే నేను తీసుకోవాలంటే ఎలా, దట్ ఈస్ 3 4 5 ఇండెక్స్, దట్ ఈస్ I ప్లస్ k. I ప్లస్ k బట్ ఐ విల్ యాక్సెస్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ఇండెక్స్. సో నేను ఎలా ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నా, ఐఎమ్ ఇంక్రిమెంటింగ్ బై k సో దట్ ఐ కెన్ ఓన్లీ యాక్సెస్ ద సబ్ అరే. సో ఐఎమ్ అప్డేటింగ్ ద I వాల్యూ విత్ k. నౌ లెట్ మీ రైట్ ద లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ వాల్యూ. లెఫ్ట్ ఈక్వల్ టు I, R ఈక్వల్ టు I ప్లస్ k minus 1. And I will call the reverse array L, R. సో నేను డైరెక్ట్గా ఏం చేస్తుంటే రిటర్న్ అరే. సో ఇక్కడ నేను సింపుల్గా పాస్ చేస్తున్నా, ఐఎమ్ అప్డేటింగ్ ద వాల్యూస్ అండ్ గెటింగ్ ఇట్ ద సేమ్ యాజ్ బ్యాక్. సో ఇక్కడ మనం ఇన్ ప్లేస్ రిప్లేస్మెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీ కెన్ సే దట్ ద టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ అండ్ ద స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ది సొల్యూషన్ ఈస్, టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ అనేది ఏంటి, ఈ ఫర్ లూప్ ఏమో ఇట్ రన్స్ ఫర్ n by k. దట్ ఈస్ ఎవ్రీ ఎన్ని ఇటరేషన్స్ అవుతాయి, n by k ఇటరేషన్స్ అవుతాయి. వాట్ అబౌట్ ద
దిస్ రిటర్న్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ మనం రాసుకున్న ఫంక్షన్ టైం కాంప్లెక్సిటీ ఏంటి? దట్ టైం కాంప్లెక్సిటీ ఈక్వల్ టు k, that is length of the subarray. So ideally we can say that the ideal time complexity is big of maximum of n comma k. Maximum n comma k ideally n ఉంటుంది కాబట్టి so we can say that time complexity of n. Okay, time complexity అర్థం. What about space complexity? Space complexity will be big of 1. ఎందుకు big of 1 అంటే we are doing in place replacement. మనం అదే ఏరియాలో స్వాప్ చేస్తున్నాం. We are not creating a new array కాబట్టి we can say the space complexity is the big of 1. సో దిస్ ఈస్ ద బ్రూట్ ఫోర్స్ అప్రోచ్. బ్రూట్ ఫోర్స్ అప్రోచ్లో మనం ఏం చేసాం, వి ఓన్లీ డిడ్ వన్ ఫర్ లూప్. మనం లూప్సే వాడుతున్నాయి. టిల్ నౌ వి డిడ్ంట్ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ ఎనీ లాజిక్ లైక్ బైనరీ రిసర్చ్, స్లైడింగ్ విండో అవేం ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. వీఆర్ జస్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద బేసిక్ లాజిక్, లూప్స్, స్వాపింగ్ ఆఫ్ 2 arrays, స్వాపింగ్ ఆఫ్ 2 values. సో సింపుల్ లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి వీ ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ సొల్యూషన్. సో బ్రూట్ ఫోర్స్ థింక్ చేయండి. ఫస్ట్ ట్రై టు థింక్ అబౌట్ ద బ్రూట్ ఫోర్స్, దెన్ ట్రై టు ఆప్టిమైజ్ ఇట్. సో ఈ క్వశ్చన్లో కెన్ ఐ ఆప్టిమైజ్ ఇట్ అని? నో, బికాస్ ఐ ఆమ్ లిటరలీ నీడ్ టు ట్రావెల్ ఎవ్రీథింగ్. నా టైం కాంప్లెక్సిటీ ఐడియల్లీ ఇట్ షుడ్ బి మినిమమ్ టు మినిమమ్ బిగ్ ఆఫ్ n, బికాస్ n టు స్వాప్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్, దట్ ఈస్ ఐ నీడ్ టు రివర్స్ ఎవ్రీ సబ్ అరే కాబట్టి మినిమమ్ టు మినిమమ్ టైం కాంప్లెక్సిటీ విల్ బి బిగ్ ఆఫ్ n. And we also got the space complexity big of 1, so we can't optimize it further. So this is the best optimal solution for this question. సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసే క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టు బి ఆనెస్ట్. ఈవెన్ నాకు కూడా ఎలగలేదు వెన్ ఐ సా ద ప్రాబ్లమ్. నేను సొల్యూషన్ చూడాల్సి వచ్చింది, హౌ టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ అనేది. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు, గివెన్ అన్ అరే ఆఫ్ ఇంటిజర్స్ ఆఫ్ సైజ్ n, ద టాస్క్ ఇస్ టు రొటేట్ ద అరే ఎలిమెంట్స్ టు ద లెఫ్ట్ బై d పొజిషన్స్. సో నేను ఏం చేయాలి, ఇచ్చిన అరేని ఐ నీడ్ టు రొటేట్ ఇట్ బై d పొజిషన్స్తో రొటేట్ చేయాలి టువర్డ్స్ లెఫ్ట్, దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ డైరెక్షన్లో ఐ నీడ్ టు రొటేట్ ద అరే. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని అర్థం చేసుకున్నాం. సో వీ హ్యావ్ ద ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఈస్ 1, 2, 3, 4, 5, 6 అండ్ d ఈక్వల్ టు 2. సో ఈ అరే నేను 2 పొజిషన్ లెఫ్ట్కి రొటేట్ చేయాలి. సో రొటేట్ చేసిన ఎట్లుంటుంది ఐడియల్లీ? సో ఐడియల్లీ 1 విల్ గో టు, ఒక రొటేషన్ చేస్తే ఇక్కడికి వచ్చింది, ఇంకో రొటేషన్ చేస్తే ఈ పొజిషన్కి వచ్చింది. అలానే 1 రొటేషన్ చేస్తే ఇక్కడికి వచ్చింది, ఇంకో రొటేషన్ చేస్తే ఈ పొజిషన్కి వచ్చింది. అలానే 2 రొటేషన్ చేస్తే ఇక్కడికి, ఇక్కడికి. సో రొటేషన్ అంటే ఐడియల్లీ వీఆర్ షిఫ్టింగ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ టువర్డ్స్ 1 ఇండెక్స్ డిక్రిమెంట్. లెఫ్ట్ కాబట్టి వీఆర్ డిక్రిమెంటింగ్ ఇట్స్ ఇండెక్స్, బట్ అబౌట్ రైట్ అంటే వీఆర్ ఇంక్రిమెంటింగ్ ద ఇండెక్స్. ఫైనల్ సొల్యూషన్ ఎట్లుంటుంది అంటే ఫర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ 3, 4, 5, 6, 1, 2. ఎందుకు? నేను 2 రొటేషన్ చేశాను. సో ఎవ్రీ ఇండెక్స్ వాల్యూ విల్ డిక్రీస్ 2 points. ఓకే, నేను రికమెండ్ చేశాను, బట్ వై డిడ్ 1 and 2 కేమ్ ఎట్ ద ఎండ్ అంటే రొటేట్ చేసిన, థింక్ అబౌట్ ఇట్ యాజ్ ఏ సర్కిల్ పేపర్. ఒక సర్క్యులర్ పేపర్లో ఉంటే వాల్యూ నువ్వు రొటేట్ చేస్తుంటే ఐడియల్లీ ఇట్ షుడ్ కమ్ అగైన్ ఫ్రంట్ కాబట్టి సో నేను అలా ఇటువైపు రప్పించా. సో దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఎలా చేయొచ్చు? ద మోస్ట్ సింపుల్ లాజిక్ బ్రూట్ ఫోర్స్ అప్రోచ్ వీ కెన్ డూ ఈస్ క్రియేట్ న్యూ అరే. క్రియేట్ న్యూ అరే. అరేలో ట్రావెల్ అవుతూ యూ విల్ క్రియేట్ న్యూ అరే ఫర్ ద సొల్యూషన్. సో ఎలా? సింపుల్, లెట్ మీ జస్ట్ రైట్ ఇట్. ఇనిషియలీ ద న్యూ అరే విల్ బి ఎంప్టీ. రిజల్ట్ అనేది మన న్యూ అరే. వాట్ ఐ డూ ఈస్ ఫర్ I in range 0 से length of array. సో నేను ఏం చేస్తా అంటే, let me take the same example 1, 2, 3, 4, 5, 6 and its index is 0, 1, 2, 3, 4, 5. సో నేను 1 ఎక్కడ రావాలి? ఐడియల్లీ ఇట్ షుడ్ కమ్ హియర్ 2 పొజిషన్స్ అంటే, దట్ ఈస్ ఇక్కడ d ఇచ్చారు కాబట్టి d విల్ బి 2. సో 2 పొజిషన్ రైట్ అంటే ఈ ఇండెక్స్ దగ్గర రావాలి. సో ఈ ఇండెక్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అండి? సింపుల్, విల్ రైట్ ద లాజిక్ యాజ్ i ప్లస్ n మైనస్ d పర్సంటేజ్ n. ఎందుకు పర్సంటేజ్ అని వై డిడ్ n కమ్ అంటే, థింక్ అబౌట్ ఇట్, 0 మైనస్ 2 ఇండెక్స్ -2 ఉంది అరేలో. నో, వాట్ కెన్ వి డూ? ఇట్ నీడ్ టు కమ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది అరే కాబట్టి నేను ఏం చేస్తుంటే లెంత్ ఆఫ్ ది అరే తీసుకొని దట్ ఈస్ n -2 చేసి విల్ డూ మాడ్యులస్. ఎందుకు మాడ్యులస్ చేస్తున్నా అంటే ఈ క్వశ్చన్ మాడ్యులస్ చేయడం అవసరం లేదు ఐడియల్లీ, బట్ వాట్ ఇఫ్ దే ఆస్క్ యూ టు రైట్? ఇప్పుడు లెఫ్ట్ అన్నాం కాబట్టి వీఆర్ డిక్రిమెంటింగ్. వాట్ ఇఫ్ దే ఆస్క్ యూ టు రైట్? సో నేను ఏం చేస్తాం, ప్లస్ చేస్తాం. సో ఇఫ్ యు ఆర్ అప్డేటింగ్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్ 6, దట్ ఈస్ ఈ ఇండెక్స్లో ఉన్న వాల్యూని 2 పొజిషన్ రైట్ చేయమంటే 5 + 2 మనకి ఇండెక్స్ వాల్యూ 7 ఉందంటే లేదు. సో ఐడియల్ ఏం చేయాలి, దీన్ని
mod n చేస్తే ఇట్ విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 1. ఎందుకు n = 6 కాబట్టి దీని పొజిషన్ 1 అని అర్థమైంది. సో లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ ద బెస్ట్ థింగ్ వీ కెన్ డూ ఇస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ n, దట్ ఈస్ లెంత్ ఆఫ్ ది అరే అయితే మాడ్యులేట్ చేసి వీ కెన్ ఫైండ్ ద రెస్పెక్టివ్ ఇండెక్స్ అన్నట్టు. సో ఇక్కడ మెయిన్ లాజిక్ ఏంటి, వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ i ప్లస్ n మైనస్ d mod n. సో ఐడియల్లీ మన సొల్యూషన్ ఏమైతే వీ నీడ్ టు స్టోర్ ద వాల్యూస్ ఇన్ రిజల్ట్, బట్ రిజల్ట్ ఎంటీ ఉంది కదా, ఎంటీ ఉన్న దానిలో ఇండెక్స్ ఎలా అప్డేట్ చేయగలని, వాట్ ద బెస్ట్ థింగ్ వీ కెన్ డూ ఈస్ రాదర్ దెన్ హ్యావింగ్ అన్ ఎంటీ అరే వీ కెన్ స్టోర్ ద వాల్యూస్ విత్ -1, దట్ ఈస్ -1 స్టార్ n. సో ఇప్పుడు మన ఇనిషియల్ అరే ఎట్లుంటుందంటే ఇట్ స్టోర్స్ -1 ఆఫ్ లెంత్ 6, దట్ ఈస్ లెంత్ ఆఫ్ n. సో ఇప్పుడు ఐ కెన్ యాక్సెస్ ద ఇండెక్స్. సో ఇప్పుడు నేను ఇండెక్స్ అప్డేట్ చేస్తే ఎలా, let the new index equal to i plus n minus d percentile of n. So this of new index stores the current array value and I will return result. సో ఇది మనం బ్రూట్ ఫోర్స్ అప్రోచ్ అండ్ వెరీ ఈజీ సొల్యూషన్. సింపుల్ మనం ఏం చేసి ఓన్లీ ఈ లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి వీఆర్ స్టోరింగ్ ఇట్ ఇన్ ద న్యూ ఎరే. సో ఇక్కడ స్పేస్ అండ్ టైం కాంప్లెక్సిటీ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ టైమ్స్ కాంప్లెక్సిటీ వచ్చేసి వీఆర్ డూయింగ్ ఓన్లీ 1 ఫర్ లూప్, దట్ ఈస్ బిగ్ ఆఫ్ n. ఎందుకు మన ఎరే మొత్తం ట్రావెల్ అవుతుంది, ద లెంత్ ఈస్ కంప్లీట్ ఎరే, దట్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ ఈజ్ n. వెర్ ఇట్ కమ్స్ టు స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ, the array space complexity is big of n. ఎందుకు big of n, we are creating a new array for the solution. సో టైమ్ అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఏంటి, బిగ్ ఆఫ్ n ఫర్ బ్రూట్ ఫోర్స్ అప్రోచ్. బట్ దీన్ని వాడు క్వశ్చన్లు ఏమి ఇచ్చాడంటే జిఎఫ్జి ఆర్ లీడ్ కోడ్ వాడు ఏమి ఇచ్చాడంటే డోంట్ క్రియేట్ ఇన్ న్యూ స్పేస్, డూ ఇన్ ప్లేస్ రొటేషన్. దట్ ఈస్ ఇప్పుడు నేను కొత్త ఎరే క్రియేట్ చేసా కదా, ఇలా క్రియేట్ చేయొద్దంట. వీ నీడ్ టు డూ ఇన్ ప్లేస్ రొటేషన్. ఇచ్చిన ఎరేలోనే వీ నీడ్ టు రొటేట్ ద వాల్యూస్ అండ్ రిటర్న్ ద ఎరే. సో అప్పుడు ఏమైతే ఐడియల్లీ వాట్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఈస్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ షుడ్ బి స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ షుడ్ బి బిగ్ ఆఫ్ 1. సో బిగ్ ఆఫ్ 1 నేను చాలా ట్రై చేశాను, లైక్ వెన్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ నాకు ఎలాగలేదు టు బి ఆనెస్ట్. ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు గెట్ ఎ సొల్యూషన్ ఆఫ్ బిగ్ ఆఫ్ డి సొల్యూషన్ వచ్చింది, బట్ ఐ కుడెంట్ గెట్ లైక్ ఆ థాట్ ఆ ఇంట్యూషన్ నాకు రాలేకపోయింది. సో వాట్ ఐ డిడ్, నాకు బిగ్ ఆఫ్ డి ఎలా వచ్చిందో చెప్తా. సో మనకి ఇచ్చిన ఏరియా ఉంది 1 2 3 4 5 6. సో నా ఇంట్యూషన్ ఏమొచ్చింది, లైక్ ఇన్ ప్లేస్ అన్నాడు వాడు క్వశ్చన్లో, ఇన్ ప్లేస్ అన్నాడు కానీ నేనేం చేశాను అంటే ఐ విల్ ట్రై టు స్టోర్ ద ఫస్ట్ డి వాల్యూస్ ఇన్ ఏ న్యూ ఎరే అండ్ జస్ట్ రిప్లేస్ ద వాల్యూస్. ఎలా, సో నాకు ఈ ఎగ్జాంపుల్ d = 2 అన్నాడు కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ 2 వాల్యూస్ని ఐ విల్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ఏ న్యూ ఎరే లేదా టెంపరరీ ఎరే అన్న. టెంపరరీ ఏరియాలో ఐ విల్ స్టోర్ దీస్ 2 వాల్యూస్. దాని తర్వాత ఏం చేస్తా, ఐ విల్ అప్డేట్ ఎవ్రీ వాల్యూ, డైరెక్ట్గా అప్డేట్ చేసుకుంటూ వస్తా. దట్ ఈస్ 3ని ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తా, 4ని ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తా, 4 ఇక్కడికి వస్తుంది, 6 ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇలా అప్డేట్ చేసిన ఏం చేస్తా అంటే ఐ విల్ అప్డేట్ ద స్టోర్డ్ టెంపరరీ వాల్యూస్ ఇన్ ద లాస్ట్ పొజిషన్. నేను ఏం చేస్తాను, లాస్ట్కి 3 4 5 6 అండ్ 5 6 ఇలా అప్డేట్ అవుతుంది మన ఏరే. దాంతో నేను ఏం చేస్తాను, ఈ లాస్ట్ డి వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయో, దట్ ఈస్ 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయో ఐ విల్ అప్డేట్ ఇట్ విత్ ద స్టోర్డ్ వాల్యూస్ ఇన్ ద టెంపరరీ, దట్ ఈస్ 1, 2. సో ఈ అప్రోచ్ ఏంటి, ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇన్ ప్లేస్ బట్ ఇట్ ఈస్ పార్సల్, ఓన్లీ n-d వాల్యూసే ఇన్ ప్లేస్గా రొటేట్ చేస్తుంది. అది ఇది మనం కంప్లీట్ అయ్యారంటే సపోజ్ దీస్ ఆర్ డి వాల్యూస్ అనుకున్నాం, ఓన్లీ ఈ వాల్యూస్ నేను ఇన్ ప్లేస్ రొటేషన్ చేస్తున్నా. ఐఎమ్ స్టోరింగ్ ద ఫస్ట్ డి వాల్యూస్ ఇన్ ఏ టెంపరరీ వేరియబుల్. సో నా స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఏమొస్తుంది, దట్ ఈస్ బిగ్ ఆఫ్ డి. బట్ ఐ కుడెంట్, నేను సాల్వ్ చేసేటప్పుడు నాకు ఎలగలేదు అసలు బిగ్ ఆఫ్ 1లో ఎలా చేయాలి. సో దెర్ ఇస్ నో షేమ్ ఇన్ ఇట్. సో నేను సొల్యూషన్ చూసాను, సొల్యూషన్లో ఏమైందంటే దే హ్యాడ్ అన్ అల్గోరిథం కాల్ జగ్లింగ్ అల్గోరిథం. సో ఆ అల్గోరిథంను వాడితే వీ కెన్ గెట్ ద స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ బిగ్ ఆఫ్ 1. సో ఇప్పుడైతే ఆ అల్గోరిథం చూద్దాం. సో ఇట్ ఈస్ ఏ నీట్ అల్గోరిథం, లైక్ అల్గోరిథం అనేది కొంచెం ట్రిక్కీ, బట్ యూ నీడ్ టు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద అల్గోరిథం. ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా మనకి అర్థం కాదు, అల్గోరిథం చూసినా యూ కాంట్ అండర్స్టాండ్ వై వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ వై. సో ఇప్పుడైతే అల్గోరిథం సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఐ మీన్ ఎనీవేస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ మనం ఇక్కడ దాకా చేసి ఆపేస్తాం. ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ ఎవ్రీ నవ్ అండ్ దెన్, లైక్ ప్రతిరోజు లీడ్ కోడ్ చేస్తున్నావు, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ బిఫోర్ అంటే యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ద అల్గోరిథం. నీకు అసలు ఆ అల్గోరిథంతో ఉన్న ప్రాబ్లమే నీకు తెలియదు అనుకో,
obviously you can't solve the solution, right? So I would suggest try to understand the algorithm. It's not like నీకు algorithm లేకపోతే you won't get selected. Just that ఈ అల్గోరిథంతో సాల్వ్ చేసి ఉంటేనే యూ కెన్ సాల్వ్ ద సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ బిగ్ ఆఫ్ 1. సో అల్గోరిథం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ జగ్లింగ్ అల్గోరిథం. సో వీడి ఉద్దేశంలో ఏంటంటే మనం ఏం చేసాం, మనం ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ కంప్లీట్ ఎరే తీసుకొని వి ట్రావెల్, దట్ ఈస్ ఐ వాల్యూ అనేది ఎలా ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం, +1 చేసి ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది ఎవ్రీ ఇటరేషన్ చేస్తున్నాం ఎరే మొత్తం. బట్ ఈ అల్గోరిథం ఏంటంటే వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎవ్రీ పొజిషన్ బట్ వీఆర్ ట్రావెలింగ్ బై సైకిల్స్ అన్నట్టు. సైకిల్ అంటే ఏంటి వీడి ఉద్దేశాలు అంటే, లెట్ మీ టేక్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 4 5 6 = 2. సో వీడి ఉద్దేశంలో సైకిల్ ఏంటంటే, నువ్వు ఒక ఇండెక్స్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి, దట్ ఈస్ లెట్ మీ ఆల్సో రైట్ ద ఇండెక్స్ 0 1 2 3 4 5. సో నువ్వు 0 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ 0 దగ్గర ఉండైతే దట్స్ 1 సైకిల్ అన్నట్టు. సో ఇలా సైకిల్స్తో యూనిట్ టు రొటేట్ ఇన్ ప్లేస్. ఎలా? సో ఈ క్వశ్చన్కి ఏంటంటే, సో నేను ఫస్ట్ 0 ఇండెక్స్ దగ్గర ఉన్నా, ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ఇనిషియల్లీ ఫర్ లూప్. సో 0 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి ఈ 0 పొజిషన్లో ఏం వాల్యూ రావచ్చు అనేది నువ్వు థింక్ చేయాలి. ఏం రావచ్చు? ఐడియల్లీ దిస్ షుడ్ కమ్. ఎందుకు? దట్ ఈస్ ఐ +2 మనం రాసుకున్న లాజిక్ ఏంటి? ఐ ప్లస్ డి మనం రాసుకున్న లాజిక్ ఏంటి? ఐ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ డి మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎన్, రైట్? ఇది మనం రాసుకున్న లాజిక్. బట్ ఈ లాజిక్తో కెన్ వీ ఫైండ్ ద వాట్ వాల్యూ విల్ కమ్ హియర్? కాదు. మనం ఏ పొజిషన్కి వెళ్ళాలో తెలుసు, కానీ మన పొజిషన్ ఏమొస్తుందో చెప్పగలమంటే వాట్ వీ కెన్ డూ, వీ కెన్ జస్ట్ డూ ప్లస్. సో ఈ ప్లస్ చేయడం వల్ల ఏమైందంటే వీ కెన్ ఫైండ్ ద వాట్ వాల్యూ విల్ కమ్ ఇన్ అవర్ పొజిషన్. సో ఇప్పుడు చూసి 0 ఉన్నప్పుడు 0 ప్లస్ ఎన్ దట్ ఈస్ 6 ప్లస్ d = 2 దట్ ఈస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ 6 దట్ ఈస్ 8 మాడ్యులస్ 6 దట్ ఈస్ 2. దట్ ఈస్ 2 ఇండెక్స్లో ఉన్న వాల్యూ నా 0 పొజిషన్లోకి వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఈ 3 అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకే, ఐ విల్ అప్డేట్ దట్ ఈస్ 3 2 3 4 5 6 ఆ వాల్యూని ఇక్కడ అప్డేట్ చేశాను. నౌ వాట్ ఐ డూ ఇస్ ఐ ఇంక్రిమెంట్ ఐ బై డి. సో ఇక్కడ నేను ఇంక్రిమెంట్ 1తో చేస్తే ఐ విల్ అప్డేట్ ఐ దట్ ఈస్ బై డి. దట్ ఈస్ ఇనిషియల్గా ఐ ఇక్కడ ఉంటే నా ఇట్ విల్ గో టు హియర్ 0 + 2. సో నా ఐ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో అగైన్ ఐ విల్ థింక్ నా 2 ఇండెక్స్లో ఏ వాల్యూ రావచ్చు. 2 ఇండెక్స్లో ఏ వాల్యూ రావచ్చు? అగైన్ సేమ్ లాజిక్. ఈ ఫార్ములాలో ఐ విల్ ఇంప్లిమెంట్ సేమ్ 2 + 6 + 2 మాడ్యులస్ n, దట్ ఈస్ 2 + 4 + 10 10 మాడ్యులస్ 6 4. సో నా 4th ఇండెక్స్లో ఉన్న వాల్యూ 2 ఇండెక్స్లో వస్తుంది. సో దీన్ని అగైన్ నేను ఏం చేస్తాను? 3 2 5 4 5 6. సో ఐ విల్ లెట్ మీ రైట్ ఇండెక్సెస్ అగైన్. సో ఇప్పుడు నా ఐ ఎక్కడికి వచ్చింది? అగైన్ ఐ అప్డేట్ లైక్ ఇంక్రిమెంట్ ఇట్ బై డి. సో నా ఐ ఇక్కడికి వస్తుంది. సో అగైన్ నా 4th ఇండెక్స్లో ఏ వాల్యూ రావచ్చు? సేమ్ లాజిక్, దట్ ఈస్ 4 + 6 + 2 మాడ్యులస్ n. దట్ ఈస్ ఏమొస్తుంది? దట్ ఈస్ 12 మాడ్యులస్ 6 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ ఈస్ 4th ఇండెక్స్లో 0 ఇండెక్స్ వాల్యూ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఈ 3 అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది. బట్ నేను 3 అప్డేట్ చేసా కదా. మీరు ఆలోచించచ్చు, నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ 0 ఇండెక్స్లో 1 ఉంది. బట్ నేను 3 ఆల్రెడీ అప్డేట్ చేసా కదా. 1 ఏమైంది అంటే వాట్ వీ డూ ఈస్ వీ ఇనిషియల్లీ స్టోర్ ద ఇట్ ఇన్ ఏ టెంపరరీ వేరియబుల్. సో నేను ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు when I = 0 I will store it in a temporary variable. Now that I came to a scenario where I again came to the same index, I will update the temporary variable with the exact value that should be in the exact index. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తా, 4 దగ్గర ఈ టెంపరరీ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకున్న వాళ్ళని ఐ విల్ అప్డేట్. దట్ ఈస్ 3 2 5 4 1 6. సో నేనేమైంది, ఐ అగైన్ కేమ్ బ్యాక్ టు 0 దగ్గరకు వచ్చేసా. దట్ ఈస్ 1 సైకిల్ కంప్లీట్ అయింది. సో 1 సైకిల్ కంప్లీట్ అవ్వగానే మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు? ఓన్లీ 1 సైకిల్లో ఏం అప్డేట్ చేసిన, సో దే ఆర్ ఇన్ దేర్ ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్స్ ఆఫ్టర్ n రొటేషన్స్. ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ ఉన్నాయి. వాట్ అబౌట్ దీస్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్? దట్ ఈస్ 2 4 6 మనకి 3 5 అనేది తెలిసింది. వాట్ అబౌట్ 2 4 6 అంటే వీల్ కండక్ట్ అనదర్ సైకిల్ ఫర్దర్. వాటి కోసం మళ్ళీ ఇంకో సైకిల్ అటెండ్ చేస్తాయి. దట్ ఈస్ ఇండెక్సెస్ రాసుకున్నాం 0 1 2 3 4 5.
సో నేను ఫస్ట్ 0 ఇండెక్స్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యా. ఇక్కడ ఐ మేడ్ ఎ సైకిల్, అప్డేటెడ్ దోస్ వాల్యూస్. నౌ ఇప్పుడు ఏం చేస్తా, ఐ విల్ రన్ అనదర్ సైకిల్. ఇప్పుడు ఐ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ రన్ చేసి ఐ అగైన్ రన్ అనదర్ సైకిల్. సేమ్ ఫార్ములా, సేమ్ ఇదే. వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్? దట్ ఈస్ ఐ ప్లస్ ఎన్ ప్లస్ డి మాడ్యులస్ ఎన్. ఇదే ఫార్ములా అప్లై చేసి విల్ రన్ అనదర్ సైకిల్. సో ఐడియల్ ఏమిది, 1 ఇండెక్స్లో ఏం వాల్యూ వస్తుంది? దట్ ఈస్ 3 వాల్యూ వస్తుంది. సో 3, 4, 5, 4, 1, 6. సో దీనికంటే ముందు ఏం చేయాలి నేను? ఐ నీడ్ టు స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ఏ టెంపరరీ వేరియబుల్. సో 2 అనేది ఒక టెంపరరీ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకున్నాం. నో ఐ విల్ బీ హియర్ అండ్ అగైన్ ఐ విల్ రైట్ ఇండెక్సెస్, దట్ ఈస్ 0, 1, 2, 3, 4, 5. 3లో ఏం వాల్యూ వస్తుంది? ఐడియల్లీ 6 రావాలి. సో ఐ విల్ అప్డేట్ 3, 4, 5, 6, 1, 6. లెట్ మీ రైట్ ద ఇండెక్స్ 0, 1, 2, 3, 4, 5. సో ఐ అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చింది. అగైన్ ఐ థింక్ 5 ఇండెక్స్లో ఏం రావాలి? దట్ 5 + 6 + 2 మాడ్యులస్ 6, దట్ ఈస్ 1. సో 1లో ఉన్న వాల్యూ అనేది ఇక్కడ రావాలి. బట్ వాట్ డూ డిడ్ ఇనిషియల్గా 1లో అగైన్ వీ కేమ్ టు ద సేమ్ ఇండెక్స్. మనం స్టార్ట్ చేసిన ఇండెక్స్ దగ్గరికి మళ్ళీ వచ్చాం. సో దట్ మీన్స్ అనదర్ సైకిల్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తే ఈ టెంపరరీ వాల్యుబుల్ని స్టోర్ చేసుకున్నాం. దట్ ఈస్ 3, 4, 5, 6, 1, 2. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే we rotated our array 2 times. I know నేను ఫస్ట్ 2 సొల్యూషన్స్ వెరీ సింపుల్గా అనిపించింది, బట్ దిస్ ఈజ్ ఎ బిట్ ట్రిక్కీ, రైట్? ఇది కొంచెం అర్థం కావట్లేదు. వీఆర్ మేకింగ్ సైకిల్స్ అగైన్ రొటేటింగ్ కదా. సో దీని అల్గోరిథం తెలుసుంటేనే యూ కెన్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. నీకు ఒక్కసారి చూస్తేనే నీకు అది ఆలోచన వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. నాలాగే నేను చూడకుండా ఇదంతా ఆలోచించాలంటే ఐదర్ యూ షుడ్ బి ఎ మ్యాథ్స్ స్పెషలిస్ట్. ఇఫ్ నాట్, యూ కాంట్ థింక్ అబౌట్ హౌ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. సో ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది? లెట్ మీ జస్ట్ రైట్ ఇన్ ఎ నీట్ మేనర్. లెట్ మీ రీడ్ ఆల్ దిస్. సో ఇప్పుడైతే అసలు అల్గోరిథం ఎలా వర్క్ అయిద్దో ఐ మేడ్ ఎ వాక్ త్రూ. బట్ లెట్ మీ రైట్ హౌ వి ఇంప్లిమెంట్ ద అల్గోరిథం ఇన్ ద కోడ్. సో వీ హ్యావ్ జగ్లింగ్ అల్గోరిథం. సో ఇక్కడ ఏంటి? వీ డూ సైకిల్స్ అండ్ ఈచ్ సైకిల్ వీ ఇంక్రిమెంట్ ఐ విత్ ఐ ప్లస్ డి. బట్ మన ఫస్ట్ డౌట్ ఏముంది? అరే సైకిల్స్ చేస్తాం, బట్ ఎన్ని సైకిల్స్ చేయాలి? దట్స్ వన్ క్వశ్చన్ దట్ విల్ రైజ్. ఇక్కడ సైకిల్స్ అంటున్నాం, దట్ వీఆర్ రొటేటింగ్ టిల్ వీ గెట్ టు ద సేమ్ ఇండెక్స్, వీఆర్ అప్డేటింగ్ ద వాల్యూస్. బట్ ఎన్ని సైకిల్స్ చేస్తాం? అసలు సైకిల్స్ ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం ఇన్ని సైకిల్స్ చేయాలని? ఆ సైకిల్స్ ఎలా డిసైడ్ అయ్యద్దంటే, జిఎఫ్జిలో ఇచ్చింది ఏంటంటే వీల్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ జీసీడీ ఆఫ్ ఎన్ కామా డి. దట్ ఈస్ గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ ఆఫ్ ఎన్ కామా డి. ఇది చూసినప్పుడు ఓకే, జీసీడీ అని డైరెక్ట్ చెప్పి నేను ఇప్పుడు సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. బట్ యూ విల్ గెట్ ద డౌట్, జీసీడీ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం? వై ఆర్ వి టేకింగ్ జీసీడీ, రైట్? సో నాకు అదే డౌట్ వచ్చింది. అండ్ ఐ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హౌ ద జీసీడీ ఈజ్ గోయింగ్ టు డిటర్మైన్ ద సైకిల్స్. అసలు సైకిల్ జీసీడీ ఎలా డిటర్మైన్ చేయాలో నాకు డౌట్ వచ్చింది. సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ దిస్ అల్గోరిథం వర్క్స్ ఇన్ డెప్త్. సో మన ఐడియల్ కండిషన్ ఏంటి? వి నీడ్ టు travel entire array to rotate, right? సో ఎన్ని సైకిల్స్ ఉన్నాయన్నో ఐ డోంట్ నో. ఇనిషియల్ ఐ డోంట్ నో, లెట్ మీ అజ్యూమ్ యాజ్ ఎక్స్. అండ్ ఒక్కొక్క సైకిల్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అప్డేట్ చేస్తుంది? వీ డోంట్ నో. మనం ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అప్డేట్ చేస్తుంది కూడా వీ డోంట్ నో. లెట్స్ థింక్ దోస్ ఎలిమెంట్స్ యాజ్ కే. సో ఐడియల్లీ ఒక్కొక్క సైకిల్లో కే ఎలిమెంట్స్ అప్డేట్ చేస్తున్నాం. సో ఐడియల్లీ టోటల్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అప్డేట్ చేస్తున్నాయి? ఐడియల్లీ హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ వీ నీడ్ టు రొటేట్? దట్ ఈస్ ఎన్. సో ఇది మన ఈక్వేషన్, ఎక్స్ ఇంటూ కే ఈక్వల్ టు ఎన్. కొంచెం మ్యాథమెటికల్గా ఉంటుంది, బట్ నేర్చుకోండి, ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్. ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ మ్యాథ్స్. చాలా రోజులు నేను చూడక. సో ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్, మీరు ట్రై చేయండి. సో దిస్ ఈజ్ వన్ లాజిక్. మన ఏంటి? ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సైకిల్స్ అండ్ కే ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఈచ్ సైకిల్. ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? అసలు ఎన్ని సైకిల్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మన మెయిన్ క్వశ్చన్ ఏంటి? వీ నీడ్ టు నో హౌ మెనీ సైకిల్స్ యూఆర్ గెటింగ్. దట్ ఈస్ జీసీడీ ఆఫ్ ఇది. మీరు జిఎఫ్జిలో వెళ్తే వాడు ఇదే ఇస్తాడు, హౌ టు ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ అంటే జీసీడీ అంటారు. బట్ హౌ యూఆర్ డిటర్మినింగ్ ఇట్ ఈస్ ద జీసీడీ. సో మనం ఒక సైకిల్లో లెట్స్ టేక్ వన్ సైకిల్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇనిషియల్ ఐ ఇండెక్స్ ఈక్వల్ టు 0. హౌ ఆర్ వి ఇంక్రిమెంటింగ్ ద ఐ?
you are doing increments of d. That is, initially I will be 0, then I equal to 0 plus d, then I equal to 2d, I equal to 3d, I equal to 4d, and so on. So ఇప్పుడు ఎక్కడ దాకా వెళ్ళేది, దిస్ గోస్ ఆన్ టిల్ we came back to 0. That is, ఒక సైకిల్ కంప్లీట్ అయిన ఎప్పుడు చెప్తాం, we came back to the same index. That is, when I equal to, let's assume k d, this kd, modulus of kd, ideally modulus of kd will be 0. అంతే కదా. సో వాట్ ఈస్ k అంటే ఏంటి, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, అంతే కదా. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఐఎమ్ అప్డేటింగ్ ఇన్ ఏ సైకిల్, అంతే కదా. ఫస్ట్ ఐఎమ్ అప్డేటింగ్ 1d, దట్ ఈస్ ఒక్క వాల్యూని రొటేట్ చేస్తున్నా. దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు నెక్స్ట్ ఇండెక్స్, అనదర్ వాల్యూ, దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు నెక్స్ట్ ఇండెక్స్. సో అలా ఎన్ని టైమ్స్ ఐఎమ్ ఇటరేటింగ్ ఇన్ వన్ సైకిల్ ఈస్ kd. సో నౌ వీ నో దట్ kd is the number of, sorry, ideally k is the number of elements. K is number of elements in cycle. Okay, number of elements in cycle is k. Enduku we assume that after k elements we reach back to the same index. But the same index analysis is only when we know that modulus తో చేస్తే we get a remainder of 0, that meaning the same index is same. అంతే కదా. ఇప్పుడు నాకు ఇండెక్స్ 0, ఇనిషియల్గా 0 ఉంది, దీని మాడ్యులస్తో లెంత్ ఆఫ్ ది అరే చేస్తే ఐఎమ్ గెటింగ్ ద సేమ్ ఇండెక్స్. సో వాట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈస్ kd ఈజ్ ఏ మల్టిపుల్ ఆఫ్ n, అంతే కదా. నేను ఎంత మాడ్యులేట్ చేస్తే 0 రావాలంటే ఇట్ షుడ్ బి మల్టిపుల్ ఆఫ్ n కదా. అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ kd ఈజ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ d, అంతే కదా. మల్టిపుల్ ఆఫ్ d's కదా, 2d 3d, దీస్ ఆర్. సో kd ఈజ్ ఆల్సో మల్టిపుల్ ఆఫ్ d. సో నా దగ్గర స్పేస్ అయిపోయింది. లెట్ మీ ఎరేస్ సంథింగ్. ఓకే, ఐ విల్ ఎరేస్ ఇట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అగైన్. సో వీ కేమ్ టు ఏ కంక్లూజన్ దట్ వన్ సైకిల్లో I value will become initial 0, దాంతో d 2d and so on. I will just write side by side. సో ఇనిషియల్గా 0 d 2d and so on, kd దాకా వెళ్ళింది. వెన్ kd percentile of n becomes 0, we say that we completed one cycle, right? సో ఇది ఎప్పుడు సాటిస్ఫై అయ్యింది, వెన్ kd percentile of n ఈక్వల్ టు 0 అన్నప్పుడు. దాని మీనింగ్ ఏంటి, kd ఈజ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ n and obviously kd is also multiple of d. Multiple of d. And the multiple of d, you can see that we are updating it again d. We are incrementing by d కాబట్టి we can say that kd is a multiple of d. So kd is multiple of n and d. So we need to find kd. ఎందుకు kd ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను, I will explain. సో kd ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అంటే, we assume that we need to find the smallest kd. ఎందుకు, ఒక సైకిల్లో we try to find the most optimized solution. Most optimized solution, we are trying to make the lowest number of iterations to find the solution. So what can be the lowest number, that is multiple of n and d, that is LCM of n comma d, అంతే కదా. LCM అంటే లోయెస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్. ఈ రెండింటి కామన్ మల్టిపుల్ లోయెస్ట్ ఏమన్నా, దట్ విల్ బి kd. సో kd ఈక్వల్ టు LCM of n comma d. ఓకే, బట్ హౌ డి వీ కేమ్, మనకి ఎగ్జాంపుల్ జీసీడీ ఎలా వచ్చింది, ఎల్సిఎం అయితే అర్థమైంది. వీ అచీవ్డ్ విత్ త్రూ లైక్ ఇలా ఇటరేట్ అవుతున్నాం, వీ అండర్స్టూడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ మల్టిపుల్ ఆఫ్ n and d. బట్ హౌ డిడ్ వీ కేమ్ టు కంక్లూజన్ దట్ ఇట్ ఈస్ ది నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ ఈక్వల్ టు జీసీడీ అంటే, వీ నీడ్ టు నో ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎల్సిఎం అండ్ జీసీడీ. సో ఎల్సిఎం జీసీడీ రిలేషన్ ఉంది, ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఏ కామా బి ఈక్వల్ ఇంటూ జీసీడీ ఆఫ్ ఏ కామా బి ఈక్వల్స్ టు a into b. ఇది మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా. సో వీ నో దట్ ఎల్సిఎం ఈక్వల్ టు kd. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే, ఎల్సిఎం ప్లేస్లో kd సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా, ఇంటూ జీసీడీ ఆఫ్ n కామా d కాబట్టి n కామా d ఈక్వల్ టు n కామా d, n ఇంటూ d. సో ఇప్పుడు kd అంటే ఏంటి, n ఇంటూ d బై జీసీడీ ఆఫ్ n కామా d. సో ఇక్కడ dd క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది, k ఈక్వల్ టు n బై జీసీడీ ఆఫ్ n కామా d, రైట్.
సో మనం కేని అయితే డిరైవ్ చేసాం. సో ఇప్పుడు మనం నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో మనం ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఏం రాసుకున్నాం లాజిక్, దట్ ఈస్ ఐ థింక్ ఐ ఎరేజ్డ్ ఇట్, బట్ మళ్ళీ చెప్తాను. సో లెట్స్ అజ్యూమ్ ఇనిషియల్ నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ ఈజ్ ఎక్స్. ఒక్కొక్క సైకిల్లో వీ హ్యావ్ కే ఎలిమెంట్స్, దట్ ఈస్ వీఆర్ అప్డేటింగ్ కే ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఇటరేటింగ్ కే టైమ్స్, దట్ ఈస్ ఎక్స్ ఇంటూ కే. Our final assumption is that we need to update all the elements. That is, we need to rotate all the elements. Got it? X into K ideally should be N. సో ఇది మనం ఫస్ట్ నిన్న థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ రాసిన ఫార్ములా. సో నౌ ఐ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ K హియర్. దట్ ఈస్ X into N by GCD of N comma D equal to N. So now I cancel N comma N. So X equal to GCD of N comma D. సో ఇలా మనం సైకిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వీ గోట్ దిస్ అప్రోచ్. సో నాకు అర్థం చేసుకోవడానికి టైం పట్టింది, బికాస్ నేను మ్యాథ్స్ ఇట్స్ బీన్ అ లాంగ్ టైం. సో నేను సింపుల్గా జస్ట్ జీసీడీ అని చెప్పి ఆ ఫార్ములా పట్టమనొచ్చు, బట్ యూ నీడ్ టు నో హౌ దిస్ డిరైవ్డ్. ఈ అల్గోరిథం ఎలా డిరైవ్ అయిందో తెలియకుండా ఇఫ్ యూ ట్రై టు బై హార్ట్ ఇట్, ఇంటర్వ్యూలో అయితే అస్సలు గుర్తురాదు. ఈవెన్ ఇది తెలిసిన తర్వాత కూడా గుర్తురాదు ఆబ్వియస్, బట్ యూ కెన్ అట్లీస్ట్ ట్రై టు డిరైవ్ ఇట్. సో వాట్ వీ డూ, వీ డిరైవ్డ్ హౌ number of cycles equal to GCD. సో ఇప్పుడు మనకి నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ తెలిసింది కాబట్టి వాట్ ద సింప్లెస్ట్ థింగ్ వీ కెన్ డూ ఇస్ వీ డూ ఈచ్ సైకిల్ వన్ బై వన్ అండ్ అప్డేట్ ద వాల్యూస్ ఇన్ ద ఈచ్ సైకిల్. సో మన ఫార్ములా తెలిసింది, హౌ టు ఫైండ్ ద సైకిల్, దట్ ఈస్ జీసీడీ ఆఫ్ ఎన్ కామా డి. ఎలా డిరైవ్ చేస్తాం, ఫస్ట్ వీ ఫౌండ్ ద ఎల్సిఎం. ఎల్సిఎం ఎందుకు ఫౌండ్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ వీ నో దట్ ద లాస్ట్ వాల్యూ విచ్ కెన్ బి ద ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఈస్ కేడి. How KD is the multiple of N and D. So lowest value we need to find the most optimized approach is lowest common multiple of N and D. LCM of N and D equal to KD. And we know the logic, the maths formula, that is LCM into GCD equal to A into B. That is KD into GCD equal to A into B. So KD, we cancel D. So K becomes N by GCD. సో నేను ఫస్ట్ రాసిన లాజిక్ ఏంటి, సైకిల్స్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఈచ్ సైకిల్, దట్ ఈస్ K ఈక్వల్ టు N. బికాజ్ ఐడియల్లీ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అప్డేట్ చేయాలి, ద వర్స్ట్ కేస్ మనం అన్ని ఎలిమెంట్స్ అప్డేట్ చేయాలి కదా, దట్ ఈస్ వీ నీడ్ టు రొటేట్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్, రైట్? సో ఇట్ విల్ బి N. సో ఇక్కడ K సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ X, we substituted it, N cancel, so X becomes GCD of N comma U. So where X equal to cycles. Now that we found cycles, let's write the real code. ఇదంతా మ్యాథ్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండకపోవచ్చు, బట్ స్టిల్ ఐ షుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. డైరెక్ట్గా ఫార్ములా చెప్తే ఇట్స్ నాట్ ద బెస్ట్ వే టు అండర్స్టాండ్ దిస్ అల్గోరిథం. సో ఓకే, ఇప్పుడైతే కోడ్ రాద్దాం. సో ఇప్పుడైతే జగ్లింగ్ అల్గోరిథం ఎలా కోడ్ చేయాలో చూద్దాం. సో ఇప్పుడు దా డిస్కస్ చేసింది థియరీ, బట్ నౌ వీ విల్ ట్రై టు కోడ్ ద అల్గోరిథం. సో దట్ ఈస్ వీ నో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు నో ఈ సైకిల్స్. మన సైకిల్స్ ఎలా తెలుసు, జీసీడీ ఆఫ్ ఎన్ కామా డి. సో నేను ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు ఎవ్రీ సైకిల్ ట్రావెల్ చేస్తాను అండ్ అప్డేట్ ద ఈచ్ వాల్యూ ఇన్ ద సైకిల్, దట్ ఈస్ ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ సైకిల్స్. నేను ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు ఐ విల్ ట్రావెల్ ఇన్ ద ఈచ్ సైకిల్. సో ఐ విల్ బి ఏంటి, ఇనిషియల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఈచ్ సైకిల్ ఇండెక్స్, ఇనిషియల్ ఇండెక్స్. సో స్టార్టింగ్ ఐ ఏమైంది 0, దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ 1, 2. సో సైకిల్ లెంత్ దాకా ఇట్ విల్ డూ సైకిల్స్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు దెర్ ఆర్ 2 cycles, విల్ డూ 2 cycles. సో వైల్ ట్రూ తీసుకుంటాను. ఎందుకు ట్రూ అంటే ఐ డోంట్ నో వెన్ దిస్ సైకిల్ ఎండ్స్. ఈ సైకిల్ ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుందో నాకు తెలియదు. ఐ ఓన్లీ నో దట్ దిస్ సైకిల్ ఎండ్స్ వెన్ ద నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్, రైట్? సో నేను ఏం చేస్తా, వైల్ ట్రూ, ఐ విల్ కలెక్ట్ ద నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ ఈక్వల్ టు అచ్చా ఐ నీడ్ టు ఇటరేట్ కాబట్టి ఐ విల్ క్రియేట్ ఎ కరెంట్ ఇండెక్స్. ఈ కరెంట్ ఇండెక్స్ ఈక్వల్ టు ఐ, నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ ఇండెక్స్ ప్లస్ డి మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎన్. సో నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ ఈక్వల్ కరెంట్ ఇండెక్స్ ప్లస్ డి మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎన్. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తా, ఇఫ్ నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఐ అయితే దాని మీనింగ్ ఏంటి, నా నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ అనేది ఐఎమ్ అగైన్ రీచ్ టు ద స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ వచ్చాను. స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ దగ్గరకు వచ్చాయి కాబట్టి ఐ విల్ బ్రేక్ ద లూప్. నా సైకిల్ ఎండ్ అయింది. ఇఫ్ నాట్ ఎండ్ అవ్వలేదని నేను ఏం చేయాలి, ఐ నీడ్ టు రొటేట్ ఈచ్ వాల్యూ. సో రొటేట్ ఈచ్ వాల్యూ ఎలా చేస్తా, ఐ విల్ అప్డేట్ ద
కరెంట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ, ఇట్ ఈస్ నేను కరెంట్ ఇండెక్స్ అన్నా కదా, లెట్ మీ జస్ట్ కరెంట్ ఇండెక్స్ విత్ ద నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ అరే ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఇండెక్స్. దెన్ ఏం చేస్తా, కరెంట్ ఇండెక్స్ బికమ్స్ నెక్స్ట్ ఇండెక్స్. సో ఇప్పుడైతే నేను ఏం చేసా, ఒక సైకిల్ మొత్తం ట్రావెల్ చేసి ఐ అప్డేటెడ్ ఎవ్రీ వాల్యూ టు ఇట్స్ రెస్పెక్టివ్ రొటేటెడ్ పొజిషన్. బట్ మనం ఇందాక నేను వాక్ త్రూలో చెప్పంటే వాట్ ఐ డిడ్ వాస్ ఫస్ట్ వాల్యూ అయితే నేను ఒక టెంపరీ వేరియబుల్ స్టోర్ చేశాను. సో దాన్ని కూడా ఇక్కడ స్టోర్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తా అంటే, సో లెట్ మీ జస్ట్ స్టోర్ ద స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఇక్కడ. వాట్ కెన్ ఐ డూ, లెట్ మీ ట్రై టు move it a bit up. Oh no, give me 1 second. Yeah. సో నేను ఏం చేస్తా అంటే, స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు array of I, కరెంట్ ఇండెక్స్ ఈక్వల్ టు I. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తా, ఐ విల్ అప్డేట్ ద array of కరెంట్ ఇండెక్స్ విత్ ద స్టార్టింగ్ వాల్యూ. సో ఇలా చేయడం వల్ల we were able to rotate the array completely without creating a new space. సో ఈ లాజిక్ వల్ల ఏంటంటే మన స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ విల్ బి ఫైనల్లీ we achieved a big of one space complex, that is we didn't create a new array. So this is a bit interesting problem. So first GLGలో I tried to find the easy solutions. So ఈజీలో ఈజీ మెన్షన్ చేసి ఉంది. సో I thought it would be easy, but ఈ అల్గోరిథం తెలిస్తేనే you will be able to solve this problem. ఎందుకు, ఈ క్వశ్చన్ మీరు ఇంతకుముందు సాల్వ్ చేయకపోతే యూ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ జగ్లింగ్ అల్గోరిథం, ఈ అల్గోరిథం తెలియదు, యూ కుడెంట్ సాల్వ్ ఇట్ విత్ ఇన్ బిగ్ ఆఫ్ వన్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ. సో దీస్ ఆర్ ద 3 క్వశ్చన్స్ we discussed in this video. I know video length పెద్దగా అయింది, బట్ I just wanted you to practice a 3 problems at least in arrays before we are going to each specific array topic. That is 2 pointers కి లేకన్నా అలా కంటే I thought it's better to solve at least 3 to 6 problems and dive into a next topic. So ఇప్పుడైతే 3 problems discuss చేసాం. That is the first one is, what was the first one? Yeah, the first one is second largest element. That is the first one is second largest element question discuss చేసాం. Then we tried to find the reverse sub array question solve చేసాం. Then we tried to rotate the array by d positions. I would say if they asked constant space complexity అంటే this is not a easy problem. I would say this is medium question. This is medium. But constant space complexity అనలేదు. If the space complexity can be big of n, it is a easy problem. But if they ask space complexity of big of 1, I would say it is at least a medium problem. ఎందుకంటే మీకు ఈ అల్గోరిథం తెలిస్తే you would be able to solve in constant space complexity. So that's it for this video guys. I know video length ఎక్కువైంది, but I thought you should know. So in the next video I will try to solve 3 more problems. 3 more problems అయితే solve చేస్తా. Then we'll dive deep into 2 pointers. 2 pointer approach. So that's it for this video guys. ఈ వీడియో హెల్ప్ అయితే లైక్ చేయండి, and thanks for watching. Bye bye.